Those without PVCs would not collect prayer assignments. It therefore directed its members to get their permanent voters card PVC. Apostle Chibuzo also stated that church traders without PVCs would not be allowed to sell in the market under his authority. While many hailed the cleric for his stance and for encouraging people to get their PVCs, some other faulted the cleric's position. This is the news at dawn, coming to you from Osun State Broadcasting Corporation, Ileawiye Okebalo Shogbo, Voice of the West. Now, a mid-news message. Aim for your dreams, but don't lose yourself along the way. Sometimes, the road to greatness takes creating your own path. A mob has reportedly beaten and set ablaze suspected motorcycle thief in Chinade town in Katagun local government area of Bauchi State. Report says the suspect, a middle-aged man whose identity is yet to be known as at the time of filing this report, was first beaten to a pulp before he was later set ablaze by the mob. It was gathered that the suspect, who allegedly stole the motorcycle at Adawa Market in Misau local government, fled away with the motorcycle, but was trailed to Chinade town, and when they saw him at Chinade, they raised an alarm, after which a mob seized him and beat him to a pulp. The mob, which was not satisfied with the beating, allegedly set him ablaze and watched him burn to death. Meanwhile, the Commissioner of Police Bauchi State Command, Mr. Umar Sanda, condemned the jungle justice in order for immediate investigation into the ugly incident. Nigeria recorded its biggest win ever at its trust Southampton 10-0 in AFCON qualifier. The Super Eagles grabbed 3 points against the Falcons and threw parrot of Southampton and pressure at the ground, still also known as Adra Stadium. It would be recalled that the Nigerian team had also bagged all 3 points in their 3-1 defeat of Sierra Leone at the MKO Abiola Stadium, Abuja on Thursday. Victor Osimhen scored 4 times to give the Super Eagles a resounding victory in their 2-day encounter of the 2023 African Cup of Nations qualifier series in Morocco. Alongside Moses Simeon, who scored 1, Mofit scored 2, Ogenekaro 1, Ademola Lukman 1, and Emmanuel Dennis 1 to make it 10-0. At least 50 people have reportedly died in an attack by armed men in a village in northern Burkina Faso. A government spokesman said the attackers struck 2 nights consecutively, part of Sinope province, which lies in borderlands where fighters linked to Al-Qaeda are embroiled in an army uprising. Meanwhile, the United Nations has condemned the attack, which it said has claimed many victims, in a statement on Monday, and called on authorities to bring the perpetrators to justice. And to end the news at dawn, here again our major point. The 6 southwestern states have commenced 3 days of mourning in honor of the victims of the Catholic Church attack in Owo. Days after losing party's primary, presidential aspirant of the African Democratic Congress, Kingsley Magalu, has resigned his membership from the party. A mob has reportedly beaten and set ablaze suspected motorcycle thief in Chinade town and in Katagun local government area of Bauchi State. At least 50 people have reportedly died in an attack by armed men on a village in northern Burkina Faso. That was the news at dawn, edited by Latif Agbola and delivered by Adetola Adegbite. In today's news talk, Adeyemi Adeleke of Editorial Desk writes on the importance of vocational education and beyond the attitude of some parents and guardians who are in the habit of underrating the efficacy of vocational education on their children and works.
Knowledge is to development as water is to life. No knowledge is wasted is a saying in the popular parlance, as whatever knowledge acquired today brings about future advantages. Education is said to be the most essential integral part of knowledge. It started from the cradle and ended in the grave. Hence, it could be pedagogical. Field and vocational education is a different learning option for the parts of college or universities. It equips candidates the required skills and knowledge needed to work in a given occupation. It is coordinated with the requirements of the labor market, and it is an integral part of the education system. While colleges of education provides theoretical and broad knowledge that could be applied to a variety of professions within a certain field, vocational training exposes students to the precise skills and knowledge needed to carry out a specific craft, technical skills or trade, such as plumbing, carpentry, joinery, tailoring, catering, among others. College of Education includes courses on a variety of school subjects that may not directly relate to the student's major and that graduates may not use in their career. But vocational type of education is designed to make students work ready upon graduation, as it provides practical education to students for specific industry skills and manual works that allow them to jump right into their profession and get started. It teaches skills and knowledge for everyday tasks and duties carried out in a particular field. General education system had not been effective in developing the skills that many adolescents and adults needed to secure employment in industries. It is quite unfortunate that most parents and guardians nowadays do not believe in vocational education, but rather prefer to send their children to pedagogical college education, which resulted into looking for white-collar jobs after graduation. There is no gainsaying the fact that Nigerian government also compounded the problem by degrading vocational education while placing graduates of crafts and technical education as subordinates and appendage to those who possess theoretical college certificate education, and that is what prompted many students to start looking for every means to obtain college certificates, which many of them may not be able to defend at the end of the day. Going down the memory lane, Thomas Edison, an American who discovered electric bulb and electricity, was not a university graduate. Elias Howell, who invented sewing machine, was an apprentice mechanic, while Williams Henry, popularly called Bill Gates, who designed Microsoft Word, was a dropout from Harvard University in America, among others. This indicates that innovations come not only from certification alone, but from God-given talents, in most times through humble beginning and vocational training. Newstop believes that Nigerian parents and guardians need to be reorientated and re-enlightened in order to place premium on vocational education. While Nigerian system should start recognizing vocational certificates, Newstop posits that vocational education sector should be properly supported and funded by all and sundry, as it is done for its counterpart in college education. Newstop implores those in authorities to place the employees of vocational education on payroll according to their competence and efficiency, and not on college certificates presentations alone, so that Nigeria will not be a pool of professors without productions. A switch in time saves 9. That's news talk by Adeyemi Adeleke of our editorial beat chronicled the importance of vocational and craft education and employed parents and guardians to encourage their children and world to embrace vocational training in its entirety. The piece was read by Olushola Egbodofo. For more battles, you can visit www.osbcng.org. Thanks for listening to the news at dawn. Good morning. Ìròyìn ní kùtù àìrè o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ìròyìn ní kùtù àìrè o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ìròyìn tó yẹ kóró, ẹ̀kọ́ tó múnádóko la ní kí ẹ wá gbọ́ o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ẹ kú ojúmọ́, ìròyìn ní kùtù Abíọ́lá Adédòkun lóníròyìn. Ṣáájú ẹgbẹ́ kókó tó wà nínú ìròyìn ọ̀hún. Apá ìwọ̀ oòrùn gúúsù ilẹ̀ yìí kéde ètò kíkẹ́dùn ọlọ́jọ́ mẹ́ta láti fi
bu ọlá fún àwọn tó fara gbá níbi ìkọlù ilé ìjọsìn nílùú Ọ̀wọ̀. Mangalo ti fi ẹgbẹ́ òṣèlú ADC sílẹ̀ lẹ́yìn tó fìdí rẹmi nínú ìdìbò abẹ́lé ipò ààrẹ ẹgbẹ́ òṣèlú náà. Àwọn tí inú ń bí dáná sun ẹni tí wọ́n fura sí bí ẹni tó jí alùpùpù gbé ní Bauchi. Ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn ló dèrò ọ̀run ní Burkina Faso níbi ìkọlù ọ̀tẹ̀ kan. Ìròyìn ọ̀rẹ́ lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ní ṣíṣe àmúṣe ohun tí wọ́n fẹnu kò lé lórí lópin ìpàdé kan tí àwọn gómìnà apá ìwọ̀ oòrùn gúúsù ṣe, ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti pàṣẹ kíkẹ́dùn ọlọ́jọ́ mẹ́ta nípínlẹ̀ náà láti fi yé àwọn tó fara gbá níbi ìkọlù táwọn onísùmọ̀mí ń ṣe sí ilé ìjọsìn St. Francis Catholic Church Ọ̀wọ̀ nípínlẹ̀ Ondo ṣe. Àtẹ̀jáde kan tí akọ̀wé ìjọba ìpínlẹ̀ náà arábìnrin Olúwabámiwò Adéọ̀sùn fi síta ṣe lálàyé pé gómìnà Ṣèyí Mákindé tún fọwọ́ sí kí àṣẹ wà ní ìdajì láti ọjọ́ Ajé sí ọjọ́rú ọ̀sẹ̀ yìí. Àtẹ̀jáde ọ̀hún làwọn gómìnà náà fẹnu kò lé lórí nínú èyí tá a ti rí gómìnà Rotimi Akeredolu tìpínlẹ̀ Ondo, gómìnà Káyọ̀dé Fáyẹmí tìpínlẹ̀ Èkìtì, gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá tìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun, gómìnà Dàpọ̀ Abíọ́dún tìpínlẹ̀ Ògùn, gómìnà Ṣèyí Mákindé tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti gómìnà Babájídé Sanwó-Olú tìpínlẹ̀ Èkó dìjọ fọwọ́ sí lópin ìpàdé wọn. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n bẹnu àtẹ́ lu ìwà náà. Ìpàdé ọ̀hún tún pè fún ṣíṣe àfikún ìgbésẹ̀ ikọ̀ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ nípasẹ̀ ṣíṣàmúlò ikọ̀ aláàbò tọ́rọ̀ kàn ní gbogbo àwọn ìpínlẹ̀ tàǹwé yìí. Agbẹnusọ fún àgbáríjọ ìgbìmọ̀ kan Comrade Yunusa Tanko ti sọ pé ètò tí ń lọ lọ́wọ́ láti parapọ̀ pẹ̀lú olùdíje fún ipò ààrẹ lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú Labour Party Peter Obi àti ojúgbà rẹ̀ látinú ẹgbẹ́ òṣèlú New Nigerian People's Party ọ̀mọ̀wé Rabiu Kwankwaso. Comrade Tanko ẹni tó ṣe léyìí níbi ìfọ̀rọ̀wérọ̀ kan lórí ètò orí móhùnmáwòrán sọ pé ètò náà ni yóò ṣèrànwọ́ láti mú kí ẹgbẹ́ náà ó borí. Gẹ́gẹ́ bí Comrade Tanko ti ṣòwé pé parapọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú méjèèjì ọ̀hún ló jẹ́ èyí tí ètò tó yẹ ti ń lọ lọ́wọ́ nípasẹ̀ àwọn ètò lọ́kùn-ún-òjọ̀kan. Lẹ́yìn ọjọ́ kan tó fìdí rẹmi níbi ètò ìdìbò abẹ́lé ẹgbẹ́ òṣèlú Africa Democratic Congress láti yan ẹni tí yóò jẹ́ ọmọ oyè nínú ìdìbò ààrẹ tí yóò wáyé lọ́dún tó ń bọ̀, ọ̀gbẹ́ni Kingsley Mangalo ti kọ̀wé fipò sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ ẹgbẹ́ náà. Nínú lẹ́tà kan tó kọ sí alága ẹgbẹ́ ọ̀gbẹ́ni Oke Nwosu ní ọ̀gbẹ́ni Mangalo ti sọ pé bí ohun gbogbo ti ṣe rí níbi ìdìbò abẹ́lé náà ló mú kí òun fi ẹgbẹ́ náà sílẹ̀. A rántí pé ẹni tó jẹ́ olùdíje tó ti fìgbà kan jẹ́ olùdíje fún ipò ààrẹ tẹ́lẹ̀ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú Young Progressive Party nínú ìdìbò ọdún 2019 ló ṣẹ̀ṣẹ̀ kúrò nínú ẹgbẹ́ náà lẹ́yìn ìdìbò abẹ́lé tó wáyé nílùú Abẹ́òkúta nígbà tí ẹni tó jáwé olúborí ọ̀gbẹ́ni Dumbabe Ikechukwu ní ìbò tó dín díẹ̀ ní 1,000 ọ̀gbẹ́ni Mangalo ní tiẹ̀ ló ní ìbò tó dín díẹ̀ ní 500. Olùdarí àgbà ìjọ Omega Power Ministry Apostle Chibuzo Gift Chinyere ti ṣèkìlọ̀ fún àwọn ọmọ ìjọ rẹ̀ tí wọn kò tí ì gba káàdì ìdìbò láti lọ gbà nítorí òun kò ní gbàdúrà fún ẹni yòówù tí kò bá gba káàdì ìdìbò náà. Apostle Chibuzo sọ eléyìí tó sì sọ bó ṣe ṣe pàtàkì fún àwọn ọmọ ìjọ náà láti lọ gba káàdì wọn. Bẹ́ẹ̀ ló ṣàlàyé pé ẹni yòówù tó bá ń tajà nínú ọgbà ilé ìjọsìn tí kò ní ojúlówó káàdì ìdìbò rẹ̀ lọ́wọ́ ni kò ní sí àyè fún òun pẹ̀lú láti ta ọjà nínú ọgbà ilé ìjọsìn náà mọ́. Nígbà tí ọ̀pọ̀ gbóṣùbà fún ohun tí ìránṣẹ́ Ọlọ́run ọ̀hún sọ, bẹ́ẹ̀ làwọn èèyàn kan ń tún bẹnu àtẹ́lu ìgbésẹ̀ náà. Ilé Àwíyé Òkè-Bálẹ̀ Òṣogbo láti ń ròyìn láti lè ṣe rédíò Ọ̀ṣun alórèwọ̀wọ̀ òun ilẹ̀ yìí ẹgbẹ́ ìmọ̀ràn tá a ní fún yín. Tẹramọ́ àlá rere tí o ní àti èròǹgbà láti mú kí ìdàgbàsókè tó ṣe sùn ó wà, má ṣe káàárẹ̀, tẹ̀síwájú nínú eré ìje náà.
àwọn kan tí inú ń bí nìròyìn fi yé ni pé wọ́n ní ẹnìkan tí wọ́n fura sí pé ó jalè alùpùpù tí wọ́n sì dáná sun nílùú Chinda níjọba ìbílẹ̀ Katagum nípínlẹ̀ Bauchi. Ròyìn fi yé ni pé ẹni tí wọ́n fura sí náà tí wọn kò tí ì mọ orúkọ rẹ̀ báyìí lákòókò tá à ń kóròyìn yìí jọ ni wọ́n kọ́kọ́ lù ní àlùbami ṣáájú kí wọ́n tó dáná sun. Ìwádìí fi hàn pé àwọn tí wọ́n fura sí náà ni wọ́n ló jí alùpùpù ní ọjà Adawa níjọba ìbílẹ̀ Mauchi tó sì gbé alùpùpù ń sá lọ, ṣùgbọ́n tí wọ́n lè dé Chinde níbi tí wọ́n ti rí tí wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ní lù ú. Àwọn èèyàn náà ní lílù tí wọ́n lù ú kò tẹ́ wọn lọ́rùn tó tí wọ́n sì dáná sun pẹ̀lú dídúró títí tó fi dèrò ọ̀run. Wàyó ọ̀gá ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Bauchi ọ̀gbẹ́ni Umar Sanda bẹnu àtẹ́ lu ṣíṣe òfin lọ́wọ́ ara ẹni náà tó sì pàṣẹ ní kankan láti ṣe ìwádìí lórí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún. Ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù orílẹ̀-èdè yìí ló ṣe àṣeyọrí tí kò lẹ́gbẹ́ pẹ̀lú bó ṣe na Sátọ́mì ní ayò 10-0 láti kúnjú òṣùwọ̀n fún ìdíje AFCON. Ikọ̀ Super Eagles ló ti gborí mọ́ ojúgbà rẹ̀ láti Sátọ́mì and Principe lọ́wọ́. A rántí pé ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù orílẹ̀-èdè yìí ló ti kọ́kọ́ na Sierra Leone pẹ̀lú ayò 2-1 ní pápá ìṣeré MKO Abiola nílùú Àbújá lọ́jọ́bọ̀. Victor Osimhen ló gba ayò 4 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ wọlé, èyí tó mú kí ikọ̀ Super Eagles ní àṣeyọrí tó dúró re nínú ìdíje ọ̀hún láti lè kúnjú òṣùwọ̀n fún ìdíje AFCON ní Morocco. Moses Senior náà gba ayò 1 wọlé, Murphy náà gba 2 wọlé, Etabo náà gba ẹyọ 1 wọlé, Ademola gba ẹyọ 1 wọlé àti Emmanuel Dennis náà gba ẹyọ 1 wọlé, èyí tó sì mú kí àpapọ̀ ayò ọ̀hún ó jẹ́ 10 tí wọ́n gbà wọlé. Àwọn èèyàn bíi 50 nìròyìn fi yé ni pé wọ́n dèrò ọ̀run níbi ìkọlù àwọn tó dè hámọ́ra sí abúlé kan lápá àríwá Burkina Faso. Agbẹnusọ fún ìjọba ilẹ̀ náà Leon Bengo sọ pé ìkọlù ọ̀hún ló jẹ́ èyí tí wọ́n ṣe lálẹ́ ọjọ́ méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ sí Sentanga lápá ẹkùn Seno, èyí tó jẹ́ ẹnubodè tí ikọ̀ Al-Qaeda àti ikọ̀ ISIS ti ń pitú. Wàyó àjọṣọ̀kan àgbáyé ti bẹnu àtẹ́lù ìkọlù náà, èyí tó ní ó gbẹ̀mí ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn. Nínú àtẹ̀jáde kan tí àjọ náà fi síta lánàá ló ti ké sí àwọn aláṣẹ tọ́rọ̀ kàn láti rí i dájú pé àwọn tó hùwà ẹ̀tọ́ náà jó làǹbà òfin. Agbègbè Sentanga ló jẹ́ ibi tí ẹ̀jẹ̀ ti ń sàn lọ́sẹ̀ tó kọjá láàrin kọlọ̀tì àti àwọn ọmọ ogun ìjọba, níbi tí àwọn ọlọ́pàá 11 ti di èrò ọ̀run lọ́jọ́bọ̀, èyí tó ṣokùnfà báwọn ọmọ ogun ti ṣe gbé ìgbésẹ̀ tó gbẹ̀mí 40 kọlọ̀tẹ̀. Àjọ aláàánú lágbàáyé lẹ́kùn ọ̀hún sọ pé nǹkan bíi 3,000 àwọn èèyàn ni wọ́n ti sá kúrò nílé tí wọ́n ti ń yálé gbé báyìí lẹ́yìn ìkọlù náà. Ìkọlù ọ̀hún ló sì jẹ́ èyí tó ti burú jù láti ìgbà táwọn ọmọ ogun ti dìtẹ̀gbàjọba lóṣù kìíní ọdún. Lẹ́ẹ̀kan sí ẹgbọ́ kókó inú ìròyìn yìí ní ṣíṣe àmúṣe ohun tí wọ́n fẹnu kò lé lórí lópin ìpàdé kan tí àwọn gómìnà apá ìwọ̀ oòrùn gúúsù ilẹ̀ yìí ṣe. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti pàṣẹ kíkẹ́dùn ọlọ́jọ́ 3 nípínlẹ̀ náà láti fi yẹ́ àwọn tó faragbá níbi ìkọlù táwọn onísùmọ̀mí ṣe sílé ìjọsìn St Francis Catholic Church Ọ̀wọ̀ nípínlẹ̀ Ondo ṣe. Lẹ́yìn ọjọ́ kan tó fìdí rẹmi níbi ètò ìdìbò abẹ́lé ẹgbẹ́ òṣèlú African Democratic Congress láti yan ẹni tí yóò jẹ́ ọmọ oyè ẹgbẹ́ náà nínú ìdìbò ààrẹ tí yóò wáyé lọ́dún tó ń bọ̀, ọ̀gbẹ́ni Kisnin Mangulu ti kọ̀wé fipò sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ ẹgbẹ́ náà. Àwọn kan tínú ń bí nìròyìn fi yé ni pé wọ́n na ẹnìkan tí wọ́n fura sí pé ó jalè alùpùpù tí wọ́n sì dáná sun nílùú Chinda níjọba ìbílẹ̀ Katagum ní ìpínlẹ̀ Bauchi. Àwọn èèyàn bíi 50 nìròyìn fi yé ni pé wọ́n dèrò ọ̀run níbi ìkọlù àwọn tó dì hámọ́ra sí abúlé kan lápá àríwá Burkina Faso. Èyí ló pin ìròyìn ní kùtù àì. Lateef Agbola lolóòtú, Abiola Adédòkun ló mú wá sétí gbọ̀nyìn. Èrò ti wà tó ní èyí tí Adéyẹmí Adélékè tẹ́ka ròyìn àtọ̀rọ̀ tó ń lọ nílé iṣẹ́ yìí kọ̀ sọ pàtàkì ẹ̀kọ́ṣẹ́ ọwọ́ pẹ̀lú ìwà àwọn òbí àti alágbàtọ́ tí wọ́n fojú tẹ́ńbẹ́lú ẹ̀kọ́ṣẹ́ ọwọ́ fáwọn ọmọ wọn. Ẹ bá wa kà lọ.
gẹ́gẹ́ bí ọmọ yìí ti jẹ́ kò sẹ́mọ̀nì sí ìgbé ayé ọmọnìyàn bẹ́ẹ̀ ni ọgbọ́n òun ìmọ̀ ṣe kókó sí ìdàgbàsókè àwùjọ tí ò sí ọgbọ́n àti ìmọ̀ téèyàn ṣàkójọ tí ò ní ìwúlò tiẹ̀ látàrí bó ti jẹ́ wípé ọgbọ́n òní ló ń dọ̀rọ̀ lẹ́yìn wá ọ̀la. bákan náà ẹ̀lẹ́kọ́ jẹ́ ọ̀nà kan pàtàkì téèyàn fi ń bu omi ọgbọ́n mu tí àmúgbòrò fi ń bá ìmọ̀ ẹ̀dá èyí tó ti gbéra sọ láti ọjọ́ tẹ̀dá bá ti tọ́ omi ayé wò tí ó sì máa pọ̀ sí nínú ìrírí tí ó fi padà sọ́dọ̀ ẹlẹ́dàá rẹ̀. tí ètò ẹ̀kọ́ṣẹ́ ọwọ́ sì yàtọ̀ sí ẹ̀kọ́ kíkọ́ láwọn ilé ẹ̀kọ́ girama àti àwọn ilé ẹ̀kọ́ fásitì ilẹ̀ yìí látàrí báwọn òǹkọ́ṣẹ́ ti máa ń wá ìmọ̀ àti kọ́ iṣẹ́ kan pàtó tí ó fún wọn láǹfààní àti ṣe iṣẹ́ tí wọ́n yàn láàyò ṣùgbọ́n tí akẹ́kọ̀ọ́ ilé ẹ̀kọ́ olùkọ́ni àgbà sì ń pèsè ẹ̀kọ́ ìwé fáwọn akẹ́kọ̀ọ́ lọ́nà tó gbòòrò tí wọ́n lè lò fún oníranran iṣẹ́ àyàn láàyò nígbà tí ẹ̀kọ́ṣẹ́ ọwọ́ sì ń fún àwọn òǹkọ́ṣẹ́ ní omi ìmọ̀ tí wọ́n nílò ní ẹ̀ka iṣẹ́ tí wọ́n bá nífẹ̀ẹ́ àti ṣe bíi iṣẹ́ gbẹ́nàgbẹ́nà iṣẹ́ aṣorílóge iṣẹ́ agbẹ́gilére iṣẹ́ télò àtàwọn iṣẹ́ míì tó pọ̀ lọ jàrá. ṣùgbọ́n tí àwọn iṣẹ́ tí akẹ́kọ̀ọ́ ń kọ́ nílé ẹ̀kọ́ kò lọ tààrà pẹ̀lú iṣẹ́ tí kò wáyàn láàyò èyí tí ò fi ṣeé ṣe fún ọ̀pọ̀ akẹ́kọ̀ọ́ jáde láwọn ilé ẹ̀kọ́ gíga láti lọ tààrà sẹ́nu iṣẹ́ tí wọ́n kọ́ nílé ẹ̀kọ́ gíga ṣùgbọ́n tí ẹ̀kọ́ sí ọwọ́ ṣètò ẹ̀kọ́ tí ó mú kí akẹ́kọ̀ọ́ ní ìmọ̀ tó péye tí ó fi ṣiṣẹ́ láìrọ̀gbọ̀kúlé ẹnikẹ́ni tàbí máa wáṣẹ́ tí ò sí níbẹ̀ káàkiri nítorí bí ó ti fi ọ̀nà iṣẹ́ kan pàtó lé akẹ́kọ̀ọ́ lọ́wọ́ tí ọwọ́ àwọn ọmọ ẹ̀kọ́ṣẹ́ kì í sì fi bẹ́ẹ̀ dilẹ̀ nígbà yòówù tí wọ́n bá di òmìnira èyí tó ti ṣèrànwọ́ púpọ̀ fún ìdàgbàsókè ìmọ̀ láàrin àwọn ọ̀dọ́ dípò ẹ̀kọ́ ìwé lásán tí ọ̀pọ̀ ń kọ́ nílé ẹ̀kọ́ gíga tí ò lè fún wọn ní iṣẹ́ àyàfi nílé iṣẹ́ ìjọba. ó jẹ́ ohun tó bani lọ́kàn jẹ́ pé ọ̀pọ̀ àwọn òbí àti alágbàtọ́ ni ò ní ìgbàgbọ́ nínú ẹ̀kọ́ṣẹ́ ọwọ́ ṣùgbọ́n tó jẹ́ wípé òǹgbẹ ẹ̀kọ́ ìwé nìkan ló sábà máa ń gbẹ wọ́n. a tọrọ àforíjì níbi tí a lè bá èrò tiwa ǹdé tó bá di aago kan lọ́sàn-án a máa mú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ èrò tiwọ̀ ọ̀hún èyí tí Adéyẹmí Adélékè tí Adébáyọ̀ Oyèníyì sì tù wá fún yín lẹ́kùnrẹ́rẹ́ mo kí wa pé a kú ojúmọ́ lẹ́ẹ̀kan sí Victory Life Ministries International wishes to inform you all that your every Monday miracle service will now take on the airwaves on Rave 91.7 FM at 5 p.m. on Mondays. Bishop Mike Bamidele, the set man of the ministries and your regular host in the last 26 years, will be on air to bring the word of God and his promises in this end time. Meet Bishop Mike